As the new lesson today, I have planned to do shift again Microbit, where we have started Microbit earlier, but we have not continued. Only one day we have completed. So just need to continue that lesson in Microbit. Therefore, I'm moving to Microbit code now. And also, we need to learn the basic robotics. Now we know basics of coding, but not much. Only the basic of coding. We have done that. But the thing is, you need to practice, right? You need to practice hard. Otherwise, what will happen? When you I can see most of you are trying to do this once a week. I know that class is there once a week, but your practicing need to be done daily, or at least twice a day, right? At least like twice or thrice a week, not twice a day, at least thrice a week or twice a week. සතියට දෙපාරක්වත් නැත්නම් සතියට තුන් පාරක්වත් වල ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් තමයි පුතේ ඔයාලට රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් මේක. මොකද මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන දේ සතියකට සැරයක් ඔයාලා ගිය සතියේ ඒක දැන් like okay, for an example, one of our students excuse was I absent last week. Okay, if you absent last week, so is it like I don't know whether you need to tell, you can tell this as an excuse, that is true. And it can, like illnesses, those things can be there. I agree, right? So if you're absent because of illness, okay, I agree, right? But before the class, you need to ready for today's class. That is the part that that is missing. That means you are not preparing. You are not doing the initial preparation to the class. So if you are doing the initial preparation, so what should happen? If you are doing this initial preparation, you should come after you're ready, right? That means at least before the class, you need to watch the video and see what we have done last day. That is must. Class එකට එන්න කලින් ඒක දැන් අසනීප වෙන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන් නේද මට වුණත් අසනීප වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ක්ලාස් එකට කලින් පොඩ්ඩක් බලන්න ගිය සති මොනවද දන්නේ නැහැ කරේ මම චුට්ට රෙඩි වෙලා යන්න ඕන ක්ලාස් එකට. හරි. ලේසි දේ මොකද්ද පුතේ? සාමාන්‍යයෙන් ලේසි ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා ගොඩාක් වෙලාවට කරන ලේසි දේ මොකද්ද? ඒ වැඩේ එනකන් ඉන්නවා. වැඩේ කියනකන් හරි කවුරු හරි එහෙම කියනකන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මේක කරාද කියලා අහනකොට නෑ මේක කරන්න බැරි වුණා මෙන්න මේ හේතුව හින්දා කියලා එක්ස්කියුස් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලා පුරුදු වෙන්න එපා. ඒක හරි ඒ කියන්නේ ඒක හරීම මේ irresponsible feedback එක. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් ඔයාලගෙන් අහපු හැටි ඔයාලා කියනවා දැන් මට ඒක කරන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. මම පන්තියට ආවේ නැහැ මේ හේතුව හින්දා. මට වීඩියෝ එක බලන්න බැරි වුණා මොකද වීඩියෝ එකට බලන සයිට් එකට ලොග් වෙන හැටි මම දන්නේ නැහැ. නැත්තම් මගේ ලොගින් එකේ වීඩියෝ එක වැඩ කරේ නැහැ. එහෙම නැත්තම් මට ඒක හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ වැඩේ නොකරන්න හේතුවක්. Right? What you are telling actually, so you know, like you can avoid the thing. ඔයාට excuse එකක් ඕක ඇත්තටම. ඔයා කියන්නේ ඕක වැඩේ නොවෙන්න හේතුවක්. වැඩේ නොවෙන්න පුතේ කොච්චර හේතු හොයන්න පුළුවන්ද? මගේ කම්පියුටර් එක වැඩ කරේ නැහැ කියන්න පුළුවන්. එතකොට තව කියන්න පුළුවන් මගේ කම්පියුටර් එකේ slow. මගේ කම්පියුටර් එකේ මොකද්ද scratch දාගත්තම slow. scratch load වෙන්නේ නැහැ හරියට. නැත්නම් මගේ කම්පියුටර් එක මේ සතියේ කැඩිලා තිබ්බේ. තව මොනවද කියන්න පුළුවන් ඒවා? මම හේතු ටිකක් ඔයාලට කියලා දීලා ඉන්නම් ඉස්සෙල්ලා. ඒතර ඔයාලට ඊළඟ දවසේ නම් ඒවා කියන්න පුළුවන්. මම ට්‍රිප් එකක් ගියා. ඉස්කෝලේ එක්සෑම් තිබ්බා මේ සතියේ. ඊළඟට තව කියන්න පුළුවන් මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක කපලා තිබ්බේ. නැත්නම් මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ data ඉවර වෙලා තිබ්බේ. ඊළඟට තව කියන්න පුළුවන් මට මේ පාඩම තේරුනේ නැහැ කියන්නත් පුළුවන්. I didn't understand. මට එදා කියනකොට මේ පාඩම තේරුනේ නැහැ. තව කියන්න පුළුවන් මොනවද like okay, another thing is මම ඒක කරා හැබැයි මගේ කම්පියුටර් එකෙන් ඒක මැකිලා. I have done that but something went wrong and now I cannot find that ඒක delete වෙලා. is accidentally delete. හැබැයි මගේ කම්පියුටර් එකට virus එකක් ගිහිල්ලා මේක දැන් පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් ඔය වගේ හේතු ගොඩාක් කියන්න පුළුවන්. දැන් මම හේතු කීයක් කිව්වද? I said around 20 reasons to not doing this. මේක මේ ඔයාලට මොන හරි වැඩක් දුන්නා මේක කරන්න නැති වෙන්නේ හේතු ඔන්න මම 20ක් විතර කිව්වා.
දැන් ඔය හේතු ටික ඔයාලා ලියා ගන්න පුළුවන්. You can write down this somewhere in your book. පොතේ ලියා ගන්න පුළුවන්. මොනවද හේතු කරන්න තියෙන්නේ? මගේ computer එක කැඩලා තිබ්බේ. My computer has broken. You can write down this somewhere, right? So please write down. So go to your last page of your book. Write down somewhere. My computer has broken. Because of that, I couldn't do that. I was absent last day. Because of that, I couldn't do that. I was not well last day. Because of that, I couldn't do that. I had examinations in my school, so I couldn't do that. I was preparing for some competition in my school, so I couldn't do that. I didn't have the internet connection, so I couldn't do that. I was away from my house during last week, so I couldn't do that. Okay, now I said like 7-8 reasons. Then what else? My computer is very slow, so I couldn't do that. My computer was broken, so I couldn't do that. Then one 10ක් විතර කිව්වා 8ක් 9ක් විතර කිව්වා. අවවාලට කියන්න පුළුවන් when I load scratch in my computer, it gets struck, so I couldn't do that. I couldn't understand the lesson last day, therefore I couldn't do that. මට ගිය සතියේ lesson දැන් ඒක කියන්න මාලා මේ සතියේ ගිය සතියේ lesson එක තේරුනේ නැහැ. ඒ හින්දා මට කරන්න බැරි වුණා. Last week my signal strength was very low. ඒ හින්දා මට ඇහුනේ කැඩි කැඩි. Because of that, I got really lagging in the voice, so I couldn't listen to you properly. But I don't know හරියට. ඒ හින්දා මට කරන්න බැරි වුණා. Okay, likewise, now I said closer to 20 reasons නේ. ඔය 20 reasons පොතේ ලියා ගන්නකො. අන්තිම පිටුවේ. Because of blah 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 reason, I couldn't do that. Okay, because of blah 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 some reason, blah 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 something went wrong, blah blah blah, I couldn't do that. After that, I couldn't do that. ඒ ටික ලියා ගන්න. Okay, so please finish writing your list. 20 වත් ලියන්න අඩු ගානේ reasons වර මතක් වෙන reasons 20ක් විතර ලියන්න. ඒ කියන්නේ ගෙදර දෙන homework සහ එදා lesson එක ආපහු practice කරන ඒවා කරන්න බැරි වෙන හේතු අඩුම ගානේ 20ක් ලියන්න. You need to send me a screenshot after doing this. Seriously. And after doing this, send me a screenshot. Because of blah 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 blah, I couldn't do that. Then draw the Sri Lankan flag after all these. Maybe some ඉවට පස්සේ ලංකාවේ කොඩිය යටෙන් අඳින්න. ඒකලා ලියන්න මේ වගේ මුණකුත් දාලා, කකුල් දෙකකුත් දාලා, අත් දෙකකුත් දාලා, අත් දෙකකුයි කකුල් දෙකකුයි මුණකුයි දාලා ලියන්න. Typical Sri Lankan student who got a lot of reasons, or who found a lot of reasons for not doing the studies and practicals. ඒකත් ලියා ගන්න ගියාට. Draw the Sri Lankan flag, then draw yourself. වාවත් හදලා ලියන්න මම typical Sri Lankan student කෙනෙක්. මට reasons ගොඩාක් තියෙනවා practicals සහ studies නොකර ඉන්න. I have a lot of reasons. ඒකත් ඒ පොතේ පිට අන්තිම කොලේ ලියන්න. After that you can send me a screenshot. එක ලියලා screenshot එකක්. Right? මෙහෙමයි. මේක මතක තියාගන්න පුතේ. So remember this. If you are in a STEAM class, remember this. For not doing a certain task, you can find 1,000 reasons. මොකක් හරි වැඩක් නොකර ඉන්නවාට හේතු 1000ක් විතර හොයාගන්න. හැබැයි මේ වැඩේ කරන්න එක හොඳ හේතුවක් හොයාගන්න try කරන්න. හෙට ඉඳන් from tomorrow onwards, try to find one good reason to do that task. You can find a lot of 1,000 reasons. You ask from your mom, what should I tell today? She will tell. Ask from your dad, what should I tell today? They will also tell you reasons. ඔයාගේ අම්මගෙන් අහන්න, තාත්තගෙන් අහන්න, සීයාගෙන් අහන්න, ආච්චිගෙන් අහන්න, යාළුවගෙන් අහන්න. ඒගොල්ලෝ හැමෝම කියයි ඔයාට ඔය වැඩේ නොකර ඉන්න හේතු ඕන තරම්.
ඔයාට ඕන නම් අහන්න ඒගොල්ලන්ගේ හේතුවක් අහන්න. හරි. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් නම් if you can find a one single reason to do that, ඒ දවසේ නම් ඔයා වෙනස් වෙනවා. හරි. ඔයාට පුළුවන් නම් එකම එක හොඳ හේතුවක් හොයාගන්න ඔය වැඩේ කරන්න. මගේ කම්පියුටර් එක කැඩලා මම මගේ යාළුවගේ ගෙදර ගිහිල්ලා එයාගේ කම්පියුටර් එකකින් මේක කරලා ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඔන්න මම දැන් ඔන්න මේක කරා කියලා මම එව්වා ටීචර්ට. සර්ට එව්වා. හරි. මට මගේ කම්පියුටර් එක කැඩලා ඉඳන් මම යාළුවගේ ගෙදර ගියා. එයාගේ කම්පියුටර් එකේ මම මේක කරලා මෙන්න මේ එව්වා. මගේ කම්පියුටර් එක කැඩලා ඉඳන් මම මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් මෙන්න මේව කරා. මට අර විදිහටම කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි මේ මට්ටමින් කරා මේක මොබයිල් ෆෝන් එකෙන්. මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකයි කම්පියුටර් එක ඔක්කොම කැඩලා ඉඳන් මම පොතේ ඇඳා. පොතේ ඇඳා මේක එන විදිහ. ඔන්න තව විදියක් එක්ක. right. එතකොට ඒක කරන්න එක හොඳ හේතුවක් හොයාගන්න. ඔයාගේ ජීවිතේම වෙනස් වෙනවා එතනින්. I will guarantee that. I assure that your life will change and you will end up with being a hero. ඔයා වීරවරියක් වෙලා නවතිනවා යම් දවසක. හරිද? මිනිසුන්ට පුළුවන් සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට පුළුවන් ඕනෑ තරම් එක්ස්කියුස් හොයාගන්න දෙන ටාස්ක් එකක් කරන්න. හැබැයි ඇත්තටම පුළුවන් හොඳ ලීඩර් කෙනෙකුට, නායකයෙකුට, හොඳ වීරයෙකුට සහ හොඳ වීරවරියකට තමයි පුළුවන් හැමදේම කරන්න දෙන ටාස්ක් එකක් ටයිම් එකට හෝ එහෙම නැත්නම් ටයිම් එකට පහු වෙලා හරි කොහොම හරි කරන්න හේතුවක් හොයාගන්න පුළුවන් ලීඩර් කෙනෙකුට, හීරෝ කෙනෙකුට, හෙරොයින් කෙනෙකුට විතරයි. So if you want to become such, do that. ඒක මතක තියාගන්න. මට මේක කියන්න සිද්ධ වෙනවා, sorry, but without that how can we do the class? මම නිකන් වැඩ කරාට හරියන්නේ නැහැ පුතේ. මම නෙවෙයි ඉගෙන ගන්න ඇවිල්ලා ඉන්න ඔයාලා. You need to do this, right? Okay, you are silent, I know, because like some of you have not done that, some of you have not even tried that, and මතක් වුණා ටක් ගාලා හතහමාරට තියනවා ලොම්කුණා ඉච්චර. But don't do that. Okay, so let's go to the microbit. In the microbit has a lot of sensors to do the task. Microbit වල තියෙනවා ගොඩක් sensors. In the stretch අපි පාවිච්චි කරේ ගොඩක්ම coding වලට. දැන් මේකේ coding and robotics කියන part දෙකම කරන්න පුළුවන්. You can do the coding as well as you can do the robotics part. So here you have two symbols, on start and forever. On start, forever, you have two things. Here in the basic, you have show number. Show number is basically showing any kind of number. Then show LEDs. You can design a custom LED pattern. Custom LED turn on, turn off pattern එකක් හදලා you can display that. And show icons are pre-built patterns. There are a lot of pre-built patterns. කලින් හදපු patterns ගොඩක් තියෙනවා. Show icons can be used to that. Show screen is to show in the text. Clear the screen will clear the screen. Forever we'll start doing this continuously forever. And then you have on start only one time. Pause to stay in that state for certain time. Then show arrows are also special shapes. Those are arrows. That's the difference. Okay, that is what the basic is. Then the input. In the input, you can say button A press, on shape, on pin 0 pause, 0 press, P0 press, P1, P2 can method the pins. Eva press karama. Likewise, you can. Okay, let's do small thing. Let's do very small thing. I need you to create a small calculator. Small calculator, right? How to calculate, right? How to do small calculation using this. First of all, I need to display a number. Actually, I need to input a number, right? So this need to be done basically by pressing the button. When pressing button, you need to input. So this number is a very small number, right? Don't put a large number, put a very small number, maybe number less than, a number less than, you can use a number less than 10. The higher adu number, huh? Right? How to do that? Right? How to do that? When you press the number, okay, let's do use the A button. When I press the number, you need to do small thing. You have to use a variable similar to what we have used in our previous
similar to what we have used in our previous coding sample. Go to variable, make a variable, and put let's put number value name C. Variable again C with the now initially when you start set on start C to 0. 0 it was a button A press karama. I'm going to increase that by 1. Okay. Button A press karama ekakin increase karna. After that after that I will display that in the screen. Okay, let's do that first. Islam api make karamu on start patangadi C binduai mukut penna na screen එකේ A press kara ekapara ekai I press kara dekai I press kara tunai I press kara hatarai I press kara pahai hayai hatai atai namai 10 ඕනේ 9 වෙනකන් විතරක් අපිට ඕන තරම් press කරන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතමු. That is A. ඊට පස්සේ එකතු කිරීම. So plus let's do that with button B. Right? When you press the button B, addition need to be implemented. හරි. දැන් ඔන්න හිතන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ A වලින් අපි දැම්මා කියමු A වැඩි කරගෙන වැඩි කරගෙන ගිහිල්ලා පුතේ A වැඩි කළා A අපි ගත්ත කියමු ඔන්න ඔය වගේ 4යි 5යි 6යි A 6යි. හරි දැන් B press කරාම screen එක clear වෙන්න ඕන. You need to clear the screen. When you press B, clear the screen. B press කරාම screen එක clear වෙන්න. Clear වෙලා ආපහු A ගෙන් ඊළඟ number එක enter කරන්න දෙන්න. When you press A, again A should start 1 2 3 4 5 6 7 8. After that, you have to press the උත්තරේ ගන්න මොකක්ද අපි press කරන්නේ? Okay, you have to press pin 0. Pin 0 press කරාම නැත්නම් A B දෙකම press කරාම. When you press A and B both, you need to show the answer. Understood my concept? A press කරාම අපිට දෙනවා එක එක වැඩි කරන්න numbers. B press කරාම එකතු වෙනවා screen එක clear වෙන්න. ආපහු A එකෙන් press කරන්න පුළුවන් ඊළඟ number එක second number. Then you press A and B both. A and B both press කරාම A දෙක එකතු වෙලා උත්තරේ පෙන්නන්න ඕනේ. You need to show the answer here after adding the first A and the second A. Okay, let's do this now. Then අපි මේක කරමු. You can start like this. But I will give you 5 minutes additionally. I will give you 5 minutes. You have to think. Let's see who's going to do that. This is a new problem now. අලුත් ප්‍රශ්නයක් දැන් විසඳන්න තියෙන්නේ. Let's see who's going to solve this first. අපි බලමු කවුද විසඳන්නේ කොච්චර දුරට. ඒකද B press කරාම මොකද වෙන්න ඕනේ? When you press B, you have to clear the screen and then you have to ready to add the next A. ඊළඟ ඒව add කරන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. When you press A and B both together, you need to show the answer. Okay, let's do that now. Can I see the code? Okay, when I press button A, C is 1, C is 1, 1, 2, 3, increasing, clear the stream, change C by 1 again. Sorry, C to C, this is another one, right? There's another variable, C to C, okay. Right, show number C to C. Then you are adding this previous number, you have these two variables, correct. That's also correct, very good. Anyone else? I'm trying, I did that now. Okay, can you share? Omid, Jeff, Shanu, anyone? Randupa's one is correct, yeah, very good. She has tried it in a different way, but that is also correct. It's a very simple and correct method. So when button press, she is changing this one, what she has done, she has created another variable. That's easy, right? Rather than resetting the C back to another one. So she has added another variable, let's say C2. C2 is her second variable. What she has done, actually when button 2 pressed, button B pressed, මේ වගේම කරායා. Button B pressed, C2 තමයි මේ පාට change කරන්න. Initially C0,
ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතනදී අපිට තව එකක් ගන්න පුළුවන් when you go to C2 and set C2 to 0. Both are 0. Initially both are 0. The first number and the second number is there. Then again when you press A, right? C2 is also. So how did you increase C2, Randupa? Yes. By pressing B. B and here you have to change the string. Sorry, sir. Here you have to change pressing B. That is the thing. Mang A වලට මොකද කමන්න කමන්න. This is what you have done, right? When pressing B, it's clear the string, then C2 and showing C2. Then by pressing AB, I added the Right, vertex. for the both button. So that is why I said this. It's not from the same button, but by default she has done with the second button. Again, මේ වගේ first button එක press කරාම C වෙනස් වෙනවා ඒක පේනවා. අපි හිතමු C 4යි කියලා දැන්. Second button එක press කරාම it should clear the screen. Button B should clear the screen and should show C2. C2 තමයි පෙන්නන්න ඕනේ. Clear the screen showing the C2. When button A pressed, wait, button A pressed, මෙතනින් ගන්න 1 2 3. Button B press වුණාම ආයෙත් ඒකත් 1 2. So it will give you chance to add the second number. And then both button pressed, A and B both pressed. So what she has done is when you press A and B both, when A and B both press, she has cleared the screen initially. Then using this arithmetics operations math, she has added both numbers and then displayed that number in the string. Show number. Here what she has done at C1 and C2 or C and C2 both added here, and that's displayed. Okay, let's try this now. Play. අපි හිතමු A press කරා දැන් මේකෙන් ගත්තා. ඒ 3යි 4යි 5යි. A 5යි. ඊළඟ B press කරා B අපි හිතමු 2යි. A B දෙකම press කරාම 7යි. 5යි 2යි 7යි. So this is very simple arithmetic operation, calculation. Very simple math. Very simple addition. Good, that is correct. But I just wanted to try like something like this. I just wanted to change the operation based on the key. Okay, let's say A is one input and B is another input. This is correct, no worries. So let's develop this as well. But let's change not A, B. So if the 0 press addition, 1 press subtraction, when 2 pressed multiplication, right? And A, B both press division. හරි කොහොමද? AB දෙකම press කරාම බිඳුව press කරොත් addition, එක press කරොත් subtraction, දෙක press කරොත් multiplication, AB දෙකම press කරොත් division. 0, addition, subtraction, multiplication, division. So let's do all 4 now. Then හතරම කරමු. You can use the same. මේ method එකම use කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. You can use the same method. And let's do all 4. හතරම කරමු දැන්. Addition, division, multiplication, and also subtraction. එතකොට addition method, subtraction method, multiplication, addition 0, subtraction 1, multiplication 2, division AB both. So let's do that now. Easy. Okay, because previous one is 1, 3, 4, okay.
5 9 එකතු කරාම හරි then okay division subtraction okay, that's multiplication. Yes, that's it. Easy, right? Only thing is same thing you need to continue like AB. Let's have a duplicate of this and duplicate of this. Then let's go to inputs. When pin 0 pressed, when pin 0 pressed, clear the screen at this. Right? Duplicate it. When pin 1 press, clear the stream, subtract this. When pin 2 pressed, clear the stream, multiply it. When AB both press, clear the stream and divide it. Okay, that you can do. Let's see it now. A press kara on දෙකයි 3යි ගමුක A 3ක් ගන්න. Then second number is when press B, second number විදියට අපි ගමු 2ක්. Okay, second number is 2. Now 2 plus 3. When you press this, 2 plus 3, 5. 2 minus 3, it is 1. 2 into 3, it is 6. It's 5. Okay. 2 into 3 is 6. Then 2 divided by 3, it is 1.5. 1.5. It shows all three, all 4 stages. Now this is small calculator, right? You can use 2 numbers and you can do the calculations like this. Okay. One more challenge. This is easy. One more challenge. Okay. I just want to show like this is for the snake game. I just want to show snake of 3 LEDs. Yeah, 3. Let's use 4 LEDs, and that it should move here and there in the stream. Starting from this location, it should move here and there. 4 LED snake. Okay, 4 LED snake. So what did I mean? So let me show. Okay, let me first create 4 LED snake. I'm going to take a new one. This one is okay, right? You can take a screenshot, take a photo, try this. Just take a photo or screenshot and try this. Okay, sir. Correct? Okay, let's take a new one. Okay, in this project, what I'm going to do is snake game. So let's initiate. When I start, when I start, okay, when I start, I just want to show this. My snake is here.
Okay. It's like this. In the next stage, I'm duplicating this. Next stage, it should move this way. In the next stage, but don't do everything manually, right? Next stage like this. You can see here. It's moving, right? You can see it's moving like this and should go around this and come back to this position. You have to show that in animation, but don't do this by manually copying and pasting. Okay. Make a කරන්න එපා හරි මම මේ පෙන්වුවා විතරයි, but don't do this by manually copying and pasting. Use some methodology of doing that. You can use a randomness, but this randomness can do this. Using randomness you can do this, but you have to use it carefully. So remember, this is the homework for today. Make අඳින්න නැතුව මේක ඇඳලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් if you draw manually from top to bottom, yes, you can do this. Like then you can move this way, okay. Then you can move this way. So we can do it from just drawing, but from some codes. Sorry? From different codes we can draw it. Different? Codes, just not using on start. No, not like that. I just want this to be automated. Then me manually නේ කරන්නේ. Manually කියන්නේ මේක දැන් මම මේ අඳි මම මෙහෙම කරන හින්දානේ මේක පේන්නේ. එහෙම නැතුව මට මේක automatically වෙන්න ඕන. Okay. Right? Find how to do this automatically. This is manual, right? This is manual way. See, this is manual way of doing this. Right? This is not very good way. So you can see the rotation and natural. This is good. Yeah, this is good. But this is just a manual method. You need to show this with automation. ඒක තමයි try කරන්න ඕනේ. දැන් manually නෙමෙයි කරලා තියෙන ඔක්කොම ඇඳලා අඳින්නේ නැතුව මට ඕන මේක automatically යන්න. විදියක් හොයාගන්න. Right? Try to do that. By next day, I'll be checking that as a homework, right? So remember this. So this code you have, you can see in the stream, but remember this, you need to do this and come actually create a new innovative one as a homework. Okay, then I will stop from here. Good night. See you all next week. Right, sir. Thank you, sir.